whapolonga lea au malana ma malana whanau maana mea ina ia totongi ai le tanafu awa tōturi ane lea au auna ili tupu mo whātu ese na ia alofangia o ia ai ole ana tamu whai lava e totongi atoa le ai tanafu wa alofangia ili tupu le tāru sanga le au auna ma ua whaama ngalo umana na ai tanafu wa mwatu lea au auna ona lafu tawi lea ma le isi ona uso au auna sa nofo ai tālafu ia te ia i te nari e se lau. Wa tango atu loa o ia wapoe, ma titina mwhai atu. To tongi mai nei lau ai tālafu. Sa to turi ane fo i lea uso au auna. Ma whātu ese ane ina ia alofangia o ia. A ole tamu whai lama o ia e to tongi atu a toa ai tālafu. A ua le ma whai lea tangata. O avena na uso au auna mwhale pui pui. Se ia uma tongi ane lan ai tānafu. Wa aia e isi au auna le mea o tupu. Una le mani lia tele ai lea o ilato. A ua atu loa ma wha matana atu mea uma ilo la ato mutai. Una toi wala au ina lea e le tupu. O le au auna na ia wha maangalo ina mua ma whai atu ia. O ole au auna mtuale ana. Na ofa ma ngalo ina atu la wai tānafu. Una ua e tāru sanga mai. Sa te tau foi lao na ea lofa i lo uso au auna. E peio na oa lofa atu i atu e. Sa mtuaita tele tupu. Ma ua polo a ina loa. Ina ia whaatinga a ina o ia. Se i ola ina uma o tutongi ane le ai tānafu atua. O le awha a pēr foi o na whaia e lokta mā o le langi. Ia te autou, pe a whai tau te leta i tasi. Ma wha mā ngalo atu i o autou uso. Ma le loto ato. The parable of the unforgiving servant. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, if my brother keeps on sinning against me, how many times do I have to forgive him? 7 times? Jesus replied, no, not 7 times, but 70 times 7. Because the kingdom of heaven is like this. Once there was a king who decided to check on his servants' account. He had just begun to do so when one of them was brought in, who owed him millions of dollars. The servant did not have enough to pay his debt, so the king ordered him to be sold as a slave, with his wife and his children, and all that he had, in order to pay the debt. The servant fell on his knees before the king. Be patient on me, he begged, and I will pay you everything. The king felt sorry for him, so he forgave him the debt and let him go. Then the man went out and met one of his fellow servants who owed him a few dollars. He grabbed him and started choking him. Pay back what you owe me, he said. His fellow servant fell down and begged him. Be patient with me, and I will pay you back. But he refused instead. He had him thrown into jail until he should pay the debt. When the other servants saw what had happened, they were very upset and went to the king and told him everything. So he called the servant in. You worthless slave, he said, I forgave you the whole amount you owed me.
just because you asked me to. You should have had mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you. The king was very angry, and he sent the servant to jail to be punished until he should pay back the whole amount. And Jesus concluded, that is how my Father in heaven will treat every one of you unless you forgive your brother from your heart. You real to from my family. Ya fiong ia alo tato. Le tu se lu kai don tau ke fitu. Fa yu po torsu mo leon no o limas fu. Ora au mai fo ide. Le tala e tusa le winga ma le tala le sa o fe tau ina. Ale tala ya Simona le Fariseo. Lo na to sa ili se mea. E tua ina Yesu. Me usa vali ane Yesu. Kuna mana o tulea Simona ya fe mai na te fai aina. Ta oto Yesu ma Simona o le Fariseo. Ile fale le Fariseo. Ai, sa vali ane le tina. O le tina taritani. She is a prostitute. But if you fine sana, o tamata ino sia el alfaidot. O le Fariseo, o le faidot. O tai o le lotu yutai. Na tau te fia tau si tu la fon. Na tau mita o le tau si tu la fon. Mai wane le tinalia wa afea. Ma watu wa tu I vai o le ali o Yesu. Ona tangi le. O tangi le fine. Ma o si sina I fona lo I mata I lunga o ao o Yesu. I vai o Yesu. Ona ia puno leina. O fa malo no lo e so loia a ao o le ri o Yesu. O ia vane foi e fangu manongi mani bingi iate. O loa Fariseo. A per Fariseo. Ai ona se perfecta letangata o Yesu. Wana I loina o le fafine lea ua pai mai ia te ia o le fafine taritani. O le fafine ia masala e soli tu la fama. Awa sila fia Yesu. Kona fai atu leo Yesu I asimo to rua tangata. O le isi. Sa ai talafu I lona matai. Lima se lau tena. O le isi. Na ai talafu le lima se fulu tena. Na ani la ua e lo la matai. Pe dai wale mfai na la tutongi ina. Ana ai talafu. Ma Yesu ia Simona. Waio ila ua ia e te le masili lo na lofa I letu. Fai mai Simona. O le fafine e te le la na ita. Le fafine na malingi lo I mata ma solo iaia ao le ali o Yesu. God, he has nothing to offer.
gave her life. Her tears. Me Yesu Simona, na ufale me tonu ufale. E te le mulu ina o vai fa pe o le tu aia no. A ufale stasi o fale. Ona mo mulu le a so loi yo o vai. Me Yesu e te li fai. E te le songi mai fo ia ja. Fa uta i netina. Fa fia ona songi mai ia ja. Le tina nasa. Wai. Mi mafau fau ia o onga le li Yesu. Ia o onga e toto. I le tupu mana o. Parables, these are parables. Fata oto. What are parables? Wa fata oto. O fata oto o tala fatu. O tala fatusa. O tala na faya lava e le li o Yesu lava ia. Jesus himself. Say these stories. Ma Yesu ile hata o le tangata wana iloa ia. Uma ona lofa le li o Yesu. Peta ia le talia le tangata le anga le leio o le tupu. Ma Yesu o le tupu. A le tupu e rifea i le tupu. O le tupu. Me na fa ma Yesu e fa pe na fo. Ona faya e loto ma ya te lato umana o ele loto fa ma ngalo malta ele o lato loto. Who says these words? Jesus himself. Who is Jesus? God himself. He incarnated through Jesus Christ. Na liu tino tangata e ala ya Yesu Kiriso. He came down on earth. He lived as a man. You know why it's so important? This title, a son of a man. History is very important. That's what whanau mai lea tua i le tangata. Ina ia mawhai e tangata o na talia o ia. A wae mawhai e tangata o na ola ina le ola o le tangata. A wa a sau Yesu as a son of God. Whai down o na taritonu tangata. Why? Because he is a son of God. He's a perfect man. But Jesus, he was a son of man. When he was with his disciples. Ina ia whaingo fie i tangata, o na talia ia wa o lo tau tanga atu i mea, mawinga, malangona e ola i tangata. Nima lia i o istala na e. O lo whamatala i rea i o Yesu. Whamatala i le nuku i o teile. I le whaasa o loto ina o le tangata. E le upu moni. Me le lema whai o na whaasa o loto ina o tō. O wanto te le talia ina au wa o onga. My teachings. If you love me, you accept my teachings. Ma whai tō tāro rofa ia tāro, i o tō talia ina, au wa o onga. Sia mele e. Na matua te ena i tangata, whasioti lea i Yesu. Whai me tala whenenga tuai, e sui le mata i le mata. E sui le oti.
Aita mai, ita ia. So Yesu sui anto. Totally opposite. Pe mai Yesu aita mai alofa. Anga leanga mai anga leia tu. Ye alofa tu your feeling. It's totally different. And that is something. Figure like to tell you so over Yesu. They cannot live that kind of life. What is disciples? If followers of Christ. So, you learn from Jesus. Yena ya wawatu ya ini mea na telefaya umea na faya leli o Yesu umea fo ina na ya wawatu tangata ina ya mafaya na fa maunia mailoa tangata wena fa longo wena mahai. He was the Son of Man, just like you and me. He had emotions, he has feelings, he hurts, he cried. Natangi Yesu, ile maliwo rasa. So mea ye wa yele li o Yesu. O talana la to te avea tanto. Ile mea lefa na ye yo tanto. O talana a tanto fa longo fa beya fatalai na Yesu. Ai se fa longo ya upu matalia ia. Fa pei di la to le fale o fa wi luma o le papa. O te fa tu saina i la to il fale o fa wi luma o le papa. A pe pesi mai matani. A ani mai fa. A to to mai timu. E le maru. Le maru e. O fa wi luma o le papa o le ali o Yesu. He is the rock of our salvation. Watimu, wafa. Ele timu alama fa la fa tusa ile tala le ali Yesu. O me tupu ilo tato wona. O me le mfai. Ona tato talia tu yaimate ena. Ina ua maua I tātou, ma te taina I tātou, e o tātou laka no ngona. Mea tina. A whauno whale I lunga o le papa. E le manue lue. E le manue lue. Te ao mai maftia. Te ao mai mea e tinga. Te ao mai mea e fōlinga mai o lo tātou marosi, ma lo tātou wala atoa o lo otoa. Do you believe that God performs miracles in life of those who loves Him? Do you? Yes. Faya le riva venga I so fumo le olo I lanto. We are no faya. Tell Yesu, if you love me, keep my commandments. It's the only way to show to the world that you belong to Jesus. It's the only way to show the world that you love Jesus is to keep His commandments. What are His commandments? Forgive. Afiam famama. Il est fit to full times 7. 70 times 7. That's a lot. It means
Ele no fai ona tato faita wina le tele o se mana sala. E tupu pea. Forgive. Fai mai isi. I can forgive, but I cannot forget. What is that? That's not forgiveness. When you forgive, you forget about everything. You live in the goodness of God because you accept His teachings, because you love Him. There's no way we can go around and say, I love you. When something happens, we hide. And we don't show that love. Don't take all that for fire. A long manino tenho tinga. So I know I love for maoni to don't know tinga. The matuali linga, the few it double omi lao e manino ala le lofa. Le lofa o le tangata o tinga, o le tangata o ngā lala le ngā ngai le whiaino e le ali. Ona sona makusanga. Tinga. Ilang tinga me ia tātou te tawaleina. Nā ina tō ua matua o iei tinga leo. Tinga e lātou te lamonai le mahasiasi, le tō ilano. O tinga nai te le tātou le lafia e tātou sōsona. Aisia, wai le mwhai le tātou tau le. Tasia, le mo le o tinga. Oni awa mani le, mani lima, e whātumu ina i le lofa. E a apa atu ma o kongi i tu waso o whaitanga kuponga. That's how you renew a soul. A lost soul. Beautiful teachings. Sometimes I don't blame you. Listeners, kasi leona mato whaamutala ina a fionga ale atua. Ale leona whaamutala i atu o tō. Ona mea leo o tō, ma mea whai ngā ruenga o ngā, mea whai ngā ruenga maamai. Leana pesi mai o wha, leana malini mai o timo. O awhi tā leola, o awhi tā. Your faith will never shake. Because we accept His teaching. You know why Jesus came into the world? Jesus came not to judge us for one reason. Ele me fai tu la fon. Ele me fai se isi la mea. Ona faola ina i tatu. That's why God sent His only begotten Son, Jesus. Jesus came down on earth for one reason. To save us. Save us from what? From sins. Forgiving. It's the only reason why Jesus came into the world. To forgive us. My dear family, what a beautiful family. Ese era muita mita. Ilo aina. Si elo le tupu tāna ulau le la au. O le la au i e una fua. Leo le ofi o falsa. To tele tamata. Tamata le malo.
ala taiao sa uni alu fasa, o mai sau sa uni alu fasa, alva yaso e pese, alva yaso e maftangatina, alva yaso e tala noa mea tau leu. Ai peio sume palo tangi. Nā po ote, nā po o wai o ontuton, there's nothing inside. Pole sume palo, pere teng pala. Nā tamana tam kwa po o, out of tonu is nothing. Alai yolo. Ia vi ia, mtua vi ia lele. Ono to foi moto. Leo falsate le. Your soul. How you know them is our purpose. Why are we here? To learn about God and His goodness. After telling them, I'm so proud of you. Ma vivia, no loto fata vai. I cannot stop thinking about the goodness of God. When I'm on my bed, when I drove on the road, tears started coming. Everything that we do, in the there's no doubt that the name of our Lord, our Savior, do not listen to the devil. Devil has his ways to pull us down, to break us apart and collapse. But when Jesus is in your boat, you are saved. That's why Jesus died. Because He loves us all. And Jesus concluded, that's how my Father in heaven will treat every one of you unless you forgive your brother from your heart. But this is what some here.